инструментальной медицины. Ну, в общем-то, специализируется на оперативной эндоскопии, в первую очередь. Стараемся. Он, в принципе, почти русскоговорящий человек, он все понимает, то, что может сказать. Дорогие господа, я говорю немножко по-русски, я учился 8 годов, 12 годов, ale я забыл все. Prošlý года я буду говорить. So, my presentation, because it's the last thing of this meeting, and maybe you are a bit tired, I will try to make it simple. Ну, если вы все устали, постарайтесь попроще, побыстрее закончить, поскольку это завершающая часть конференции. The issue is what to do with difficult papilla. What to do with difficult papilla? Precut, yes or not? Название презентации видите. Что делать с сложной канализацией, нужно ли выполнять или нет Precut? Что-то не задалось сразу. У нас есть другой ноутбук? During ERCP, we wanted to examine the bioduct. Обычно, когда выполняем КПГ, мы стараемся попасть в желчный поток. Only sometimes we need to get into the versum. Но время от времени мы попадаем в versum. As for example today. Как это было сегодня, например. The difficult papilla or difficult selective cannulation means it's a subjective term, but we can agree that it means that to get into the bioduct takes more than 10 minutes or more than 9 attempts. Термин «трудная папилла» он очень субъективный, но подразумевает собой то, что мы либо 10 минут не можем сканулироваться, либо выполняем более чем 9 попыток. Even there are some studies, one study showing that even if the cannulation is less than 5 minutes, it can increase the risk of pancreatitis. Антон, все-таки нам надо поменять. So maybe the computer doesn't like flags. I have one, yeah. So I'm sorry, we will switch the computer. Сейчас мы поменяем компьютер.
experienced endoscopist should cannulate the bile duct within 5 minutes and should use few attempts. Опытные эндоскописты должны заканулировать в течение 5 минут и без риска патриотии. But always it is not possible, even for experienced endoscopists, and approximately 85% of bile ducts are accessible quite easily. Но, естественно, это не всегда возможно, даже для опытных эндоскопистов приводится сюда, что 85% случаев только легки для доступа к лотоку. And about 10 to 15% needs precut. И 15% требует выполнения прекат. If we use the standard technique, and if standard technique do not work, and we use precut, our success rate can increase up to 98% of bile duct cannulation. И если стандартная методика не работает, и вы используете прекат, то успех выполнения таких манипуляций повышается до 95-98%. And difficult papilla, we can have difficult anatomy. Papilla предполагает сложность анатомическую. Because every papilla is different, but also it has been shown that low annular case volume means that the success of ERCP is lower compared to high volume centers. So the difficult papilla maybe you find more often in small centers. Ну, видите, небольшое количество эндоскопистов Yeah, so ну, то есть чем меньше случаев выполнения в центре РКПГ, тем, естественно, выше риск осложнений. Here you see that the papillas can be really different. You see the bulging papilla inside the diverticulum, and sometimes from macroscopic view it is not possible to say it will be easy papilla or it will be difficult papilla. Sometimes I think it will be very easy one, but it's very difficult. Sometimes I think it will be very difficult one, but it's an easy one. Вот вы видите разные варианты анатомические папиллы, которые действительно сложные, однако не всегда можно по внешнему виду спрогнозировать сложность кануляции. И ситуация, когда кажется простой, кажется на самом деле сложной. And if we have patients with so-called difficult papilla, or if cannulation is difficult, we increase the risk of complication, especially of post-ERCP pancreatitis. But if we use precut, we can also increase the risk of perforation and bleeding. Ну, и если у нас сложная кануляция, то, конечно, мы повышаем риски после операционных осложнений, в первую очередь, панкреатита после РКПГ. А если мы используем прекат, то, безусловно, повышается риск перфорации и кровотечения. This year, the new updated guidelines of European Society for Gastrointestinal Endoscopy have been published, or last year in 2014, concerning the prevention of post-ERCP pancreatitis. Вот в 2014 году обновление европейских рекомендаций по профилактике пост-РКПГ панкреатита. And the risk of pancreatitis in all ERCPs should be around 3 to 4%. Ну и вот видите, риск панкреатита после РКПГ на общую группу составляет 3-4%. And majority of them should have mild or moderate severity. И 90% из них либо слабый, либо умеренный тяжесть. Here you see the risk factors for post-ERCP pancreatitis. Здесь вы видите перечислены риски для возникновения панкреатита. And there are some procedure-related risk factors, and please know that cannulation attempts more than 10 minutes is associated with pancreatitis, and pancreatic guide wire passage is associated with pancreatitis, and pancreatic injection. These are definite risk procedure-related factors. Ну и я обращаю внимание на те риски, которые сопряжены непосредственно манипуляцией, это длительная кануляция, попадание проводника проведения по панкреатическому протоку и введение контраста в протоке поджелудочной железы. Concerning precut, I will speak now that the precut traditionally has been considered as a big or major risk factor for pancreatitis and other complications.
Precut традиционно, исторически сопряжено с риском осложнений, особенно предприятий. And I think it has changed now. Но сейчас все изменилось. So I would like to describe the 3 or 4 major precut techniques, because precut is not one technique. There are different techniques of precut, but the definition of precut is an incision or cutting into the papilla prior to gaining access to common bile duct. And it is a technique we use to facilitate the biliary cannulation. Ну, я буду говорить о 3 или 4 технических вариантах прекратной каталотомии. Ну и основное это рассечение ампулы из ампулы в направлении потока. And colleagues from my clinic, they have a simple classification, and they divide the precut techniques into 3 main groups. First is so-called precut papillotomy. Ну, выделяют 3 основные группы. Вот есть классификация, которая используется в клинике. Первая группа – это группа precut papillotomia. And the synonym is needle-knife papillotomy or needle-knife sphincterotomy. С использованием почечного сфинктеротома. The second is precut fistulotomy. Вторая precut fistulotomia. And the third is transpancreatic precut sphincterotomy. И третья через поджелудочное рассечение, через поджелудочное. So here you see the standard precut or precut papillotomy with needle knife. You introduce the needle knife into the orifice and you cut up, or you can start up and cut down. And the aim is to get access into the biliary tree. Вот видите, стандартный вариант precut, когда мы вводим игольчатый нож в ампулу и рассекаем вдоль продольной складки с целью получить доступ в общий доступ. The second technique is fistulotomy, that you cut not in the orifice but above, and this is good indication in such a papilla bulging with impacted stone. This is standard precut technique, this is fistulotomy, and you will see cholangitis. So you don't touch orifice, but you do fistula through the papilla into the bile duct. Ну, вот видите, другой вариант, это выполнение фистулотомии, когда мы не задействуем, собственно говоря, непосредственно саму ампулу, мы не вводим папиллотом через видимое устье, рассекается выше, это особенно удобно в ситуации, когда есть глиняный камень. And the third is transpancreatic. It means that if you have a sphincterotomy in the pancreatic duct, then you can cut direction 11 o'clock and you can get access into the bile duct. Ну и третий вариант, то есть когда у нас папиллотом стоит в внутричном протоке, и мы рассекаем ампулу из такого положения до момента получения опять-таки доступа в разрыв потока. And one very popular in our country is so-called Erlangen type of sphincterotomy. Erlangen type sphincterotomy. Okay, I'm sorry. Now. So we will speak now one more slide about transpancreatic. So we are speaking about this, and the advantage is that you don't need to change the sphincterotomy. Ну, это техника удобная, потому что нам не надо менять спhincterotom. And it has been shown that using this technique, the use of pancreatic stent reduces the incidence of pancreatitis. Но техника предполагает установку стента, клинического стента, который снижает риск развития панкреатита. And here is the so-called Erlangen precut papillotomy. Erlangen because we use the sphincterotom without nose. There is no nose. And we cut without gaining access into the pancreatic or biliary tree, and we cut at the direction 11 o'clock to gain access into the bile duct. Ну, вот, Erlangen, знаешь, Erlangen precut papillotomия, когда No, мы... there is no nose. То, что без носика, таким образом мы вводим также в ампулу и рассекаем на 11 часов до получения доступа к потоку.
and then you can finish the sphincterotomy. So it's this is popular in our country. Some doctors like this kind of sphincterotomy or precut, and it was started with Nipsohendra. Ну, это наиболее, скажем, популярный метод прикат в Чехии. Он использует именно этот метод. So we have several methods of precut. Is a precut really risk factor for post-ERCP pancreatitis? Ну, вот задает вопрос. Действительно ли прикат это как риск последующего панкреатита? And this is important study from Australia, but there are more other studies showing that if you have more and more attempts to get into the bile duct at the papilla, you increase the risk of pancreatitis. If you have 1 to 4 attempts, the risk is 3%. If you have more than 15 attempts to get into the papilla, the risk is 15%. Ну, вот очень важная статья, сообщение из Австралии, которая показывает корреляцию между количеством попыток канюляции и последующим осложнением панкреатита. Of course, if we have only short look, if the answers used needle knife, the risk of pancreatitis was 15%, and without needle knife, it was only 6%. Ну, вот здесь также данные, что если мы использовали игольчатый нож, то риск панкреатита составляет 15%, согласно этому исследованию. Если же мы не используем игольчатый нож, то 6%. But keep in mind that you use needle knife sphincterotomy in patients which are here. So what is the risk? Number of attempts or needle knife sphincterotomy? So they perform multivariate analysis. Но если мы все-таки проанализируем, когда мы берем игольчатый полотно, то когда у нас и так большое количество попыток канюляции, она сложная, соответственно, действительно прикат является, собственно говоря, сам себе риском. And you see that there was the highest number of needle knife precut in patients with more than 15 attempts to get into the bile duct. Вы видите, что количество использования игольчатого патолотома именно как раз составляет в большей степени в группе, где больше 15 попыток. But here are variables which were associated independently with the risk of post-ERCP pancreatitis. And you see this is female gender, sphincter fully dysfunction, more than 10 attempts to get the papilla. You see more than 15, the risk increases to 9 times, but there is no needle knife sphincterotomy. The conclusion is that needle knife sphincterotomy is not an independent predictor for pancreatitis. Вот здесь в табличке приведены варианты, которые могут приводить, сопряжены с риском панкреатита после РППГ. И вот он обращает внимание именно на, что основной риск это связано с канюляцией, а вовсе не с использованием какого-то конкретного типа ножа, в частности игольчатого. I showed you the 3 types of precut: the needle knife papillotomy or precut papillotomy, fistulotomy, and transpancreatic sphincterotomy. And this study showed that if you have the big papilla with impacted stone, if you can do the fistulotomy, your risk of pancreatitis is very small, 7%, and no severe, while there is a little bit higher risk of pancreatitis in needle knife or transpancreatic sphincterotomy. Ну, вы видите из представленной таблички, что использование игольчатого ножа в варианте фистулотомии дает меньшее количество панкреатитов, и вообще в данном исследовании не было тяжелых панкреатитов, и вот использовать такой технику в отличие от других вариантов. An important finding: if you do precut yearly, so you cannot cannulate and you do precut yearly, you have decreased risk of pancreatitis as compared to the late precut. If you do a lot of attempts, you reach maybe the same success rate to get into the common bile duct, but you increase the risk of pancreatitis. Ну и вы видите, что если мы используем, так скажем, ранний прекат, то есть не выполняя большое количество безуспешных попыток, то риск панкреатита снижается, в то время как если вы пришли к прекат технике уже совершив
большое количество попыток инъекцировать, то риск панкреатита становится выше. So, Precut yes or not? I think yes. Так, надо ли делать Precut, да или нет? And I think we should do it yearly. И делать его надо раньше. And we shouldn't do endless trying of conventional cannulation methods. Remember, guide wire in the pancreatic duct is very high risk of pancreatitis. Не должно быть вот этих бесконечных попыток обычных стандартных канализаций. But failure to gain biliary access is not indication for Precut in each patient. For example, never do it during diagnostic ERCP. Но здесь я говорю, что не нужно выполнять диагностический КПГ, поскольку должны быть показания для выполнения сметротомии. And Precut is a difficult procedure, and there are no standards how to learn Precut, so the Precut should be done by experienced endoscopists. Precut, она не простая манипуляция и должна выполняться опытными эндоскопистами. So there is always, if there is no urgency, you can do the new procedure in 2-3 days without Precut. If there is no cholangitis, for example. Yeah, yes, you can. If it doesn't work and you don't feel comfortable with Precut, you are worried about, so just send the patient somewhere else, or do the procedure in 3-4 days. Если у вас не получилось, и вы не добились успеха, в том числе с Precut техники, то надо остановиться и повторить эту манипуляцию через 3-4 дня. Sometimes it's good to call your colleague, and sometimes it's also good to consider perihepatic drainage or surgery if necessary. Ну и если не получается, надо не стесняться прибегать к помощи своих коллег, более опытных, ну и всегда рассматривать варианты хирургии в том числе. So, for example, if there is no jaundice, and if the ERCP is in fact diagnostic, I will never do Precut. I do always Precut if there is something in biliary tract, stone, cholangitis, this is the urgent indication, or stenosis or something like that. But don't do Precut during diagnostic ERCP. Я еще раз говорю, что не надо выполнять Precut для диагностической манипуляции, только если у нас есть какие-то показания в виде инкрементов, лангита. And so it's individual decision. So Precut is good. I don't think it's a big risk for pancreatitis, but don't do Precut in every patient. Таким образом, Precut полезная манипуляция, которая, безусловно, не связана с риском панкреатита, но не надо ее выполнять. And to conclude, I will emphasize the 5 recommendations from this paper. So before or after each ERCP, in all patients who do not have contraindication, you should administer suppository of diclofenac or indomethacin. Я прежде хотел в конце лекции остановиться на некоторых рекомендациях, согласно европейским рекомендациям. Здесь обращайте внимание, что всем пациентам, которые выполняют РКФГ, рекомендовано использовать свечи с нестероидными противовоспалительными препаратами, как инdomethacin, если нет показаний. It's very cheap and simple. Это очень дешево и просто. And here is why. Because there are several studies, for example, this one randomized study from the United States, that the patients with indomethacin had significantly lower risk of pancreatitis compared to placebo. Ну и вот видите исследование, которое подтверждает это определение, где сравнивается группа плацебо и инdomethacin. Видите, группы с инdomethacin панкреатитов значительно меньше. The second, that we should keep the number of cannulation attempts as low as possible. And if we use for cannulation double wire technique, it means one wire in the pancreatic duct and the second in the bile duct. We should always use the stent. Если мы используем технику кануляции с двумя проводниками, когда один остается в панкреатическом протоке, и параллельно мы канулируем капиллотом, то в этой ситуации мы можем ставить стент.
The 5 French prophylactic stent is better than 3 French, so 5 French prophylactic stents should be placed in all patients together with indomethacin or diclofenac with high risk of post-ERCP pancreatitis. Эти френчевые стенты должны использоваться у всех пациентов, которых мы оценим как пациенты с высоким риском развития панкреатита, несмотря на использование индомethacin. And you can have the stent there 2 days, 2 days to 2 weeks. Можно поставить на 2 дня или на 2 недели. But it's necessary always to check that the stent migrated. We should check, and if the stent is there, we should remove it actively. Мы должны обязательно убедиться в том, что стент либо мигрировал, если он остался в протоках, то мы должны его извлечь. But we should use the short 5 French stent, and they will migrate spontaneously in majority of cases. Как правило, если мы используем короткие пятифренчевых стенты, они мигрируют самостоятельно. The balloon dilatation is a very popular method in Asia, especially in patients with large stones, to get it out. Баллонная дилатация Papilla очень популярный метод в Азии, особенно у пациентов с крупными комплиментами. But on evidence-based data, it's not yet routinely recommended. Но рутинно этот метод не рекомендуется. If I ask balloon dilatation, I never do only balloon dilatation. So I do sphincterotomy plus balloon dilatation if there is a big stone in the corridor. And there are some studies showing that large balloon dilatation after precut is safe and effective. И Мартинек говорит, что он никогда не использует баллонную дилатацию изолированно, только в сочетании с папиллотомией. То есть сперва папиллотомия, потом баллонная дилатация. И показал исследование 2011 года, которое как раз говорит о том, что использование баллонной дилатации после Precut является безопасным методом. And usually, if there is a big stone, I take 1 centimeter or 15 millimeters Boston CRE balloon, which are quite safe. Есть несколько случаев, если у нас инкремент более 1 сантиметра, спорт баллон Бостон, what size of balloon? 10 to 15 millimeters. 10 до 15 миллиметров. The Precut, this is already things which I said. The Precut fistulotomy is there is a bulging papilla with impacted stone is a preferred method for Precut because there is a low risk of pancreatitis. So if you can do this fistula, do the fistulotomy. But standard Precut or transpancreatic sphincterotomy have similar effectiveness. They are very effective and similar rate of complications, which means that the rate of complications after Precut is rather low. Выполнение фистулотомии, безусловно, лучший метод выбора, особенно с глубокающим сосочком, и он не приводит к никаким осложнениям, но наравне с ним я подчеркиваю, что и стандартный Precut, и Precut из панкреатического протока, он имеет сходную эффективность и также низкий риск осложнений. And if possible, if you do Precut, place a stent, pancreatic stent for 12-24 hours, and then check if the stent migrated, and if not, take it out. If possible, it means that you can have an easy access into the versum. Ну и после Precut, если возможно, нужно использовать панкреатический стент пятифренчевый и проверять, что мы говорили о миграции. Если стент мигрировал, стремиться их вынимать не нужно. Однако, если он остался на месте, мы должны вызывать. Последний диапозитив. So Precut in experienced hands is safe and effective. Ну и последнее, как вывод, Precut, спинктеротомия, она безопасна, эффективная метода. Ja благодарю za vaše vnímání. Коллеги, давайте поговорим профессора. Вот сколько там, 10 минут, 9 касаний. Мы зовем следующего старшего товарища. Или мы меняем инструмент. Или это время отводится на использование всех инструментов, катетеров, таких папиллотомов, других.
тоже имеет 10 минут, 9 касаний. Вот как в практической жизни? I understood. The main message is there are no guidelines when you should start Precut. The main message is that you shouldn't try to get into the papilla more than 10 minutes. If there is cholangitis or jaundice, or you shouldn't get inside the papilla more than 10 times because the risk of pancreatitis is high. And if there is an indication, you should rather start Precut early than to change the instruments, change the virus, because this is the major risk of pancreatitis, working with the papilla too long. So I think 10 minutes is alright. Try to work 10 minutes, try to change a wire, try to change the sphincterotomy or cannula, but if it doesn't work, and if there is an indication, it means for therapeutic ERCP, do Precut. Or if you are not sure with Precut, if you don't know the Precut, it's rather to stop the procedure and to call your colleague or to send the patient or to do the ERCP in 3 days, for example. So, Ян говорит, что нету гайдлайнов, которые бы регламентировали использование Precut. Однако основная идея, вообще посыл самого доклада именно в том, что он должен использоваться и использоваться достаточно рано. 10 минут, по его мнению, это то время, которое действительно должно при неуспешности попадания в протоки, через 10 минут надо что-то менять. Инструмент, проводник, и если вы выполняете именно терапевтическую, лечебное действие, то тогда надо переходить на Precut. И также надо брать внимание, что если вы не уверены, вы это не делали, неопытные в этом направлении доктор, надо позвать более опытного коллегу. And 10 years ago, 10 лет назад, 10 лет назад, I was taught in school, at the university, or my teachers told me, try do 20 minutes, change the virus, but do never Precut, or pay attention, Precut can be very dangerous. So today's message, Precut, if you know how to do it, is not so dangerous. More dangerous is to try and get very long or too long into the papilla. 10 лет назад учителя Яна говорили о том, что через 20 минут вы поменяете инструмент, что-то в технике, однако не надо никогда использовать Precut. И вот опять-таки основной посыл его в том, что это не так, Precut должен использоваться значительно чаще и намного опаснее делать много попыток, чем использование Precut. I know that surgeons, they like cutting, and internists, they don't like cutting, they are worried. In Czech Republic, majority of people performing ERCP or endoscopy are gastroenterologists. So some of them they don't like cutting too much, but all of you are surgeons, if I understood well. So you like cutting, so don't be worried. Говорит, известен широко тот факт, что все хирурги любят резать, терапевты нет. И в Чехии в основном хирургией занимаются гастроэнтерологи, и они поэтому опасаются резать, они чувствуют себя неуверенно. В России ситуация несколько иная, все-таки большинство эндоскопистов хирурги, поэтому он считает, что здесь такой проблемы не должно быть. Скажите, вот в той ситуации, когда у нас сложный случай, да, мы не можем закалибрировать, мы делаем Precut, и у нас опять ничего не получается. Сделали ли вы пациенту хуже еще, чем было? Или и опять после неудачного препапиллотомии мы опять его отдаем и ждем, что эти сутки вдруг пронесет. То есть мы не смогли поставить стенд, свечку смотрим. Плановая ситуация, конечно. Если же вдруг, проще. Yes. I think you should choose one Precut technique in one patient. You shouldn't, after needle Precut, do other Precut. So keep your method you know. But as you saw, there is not 100% of success. And if even after Precut we are not successful, it's a question, do we need biliary drainage? And if yes, do it transhepatically.
Если да, вы просто обратите внимание, что если вы видите, что даже с Precut техникой у нас всего 98%, смотрите, 100% мы не добиваемся все равно. И это встает вопрос, что мы должны делать. То есть, я понимаю, понятного ответа нет, но надо рассматривать варианты через печеночное дренажение. So, for example, if there is patient with cholangitis and sepsis, and the Precut is not successful, we should do transhepatically. Мы должны быть через печеночный доступ. This day. Сразу этот же день. If we know there is a stone in the common bile duct, если же камень в общем протоке, but the bilirubin is 30 only, and there is no cholangitis, билирубин невысокий, нет желтухи и мангита, we can wait 2 days. Мы можем сделать The edema of in the papilla will decrease. Or we can also wait 1 week. And usually 3 days after unsuccessful Precut, we get access very easy. So if you need the drainage now, do transhepatically. If you can't wait 3-4 days, do it, and then the access will be usually obtained without further Precutting. Через 3 дня обычно, когда анатомия становится нормальной, уже выполнение следующей канализации становится достаточно простой. Наблюдение пациента, которому мы не симпатично делали, проводится в ситуации, в нашем понятии реанимации или интенсивной терапии. То есть мы осложнений не получили, но мы не достигли эффекта и подвергли риску. Ну да, вот как у них это делается? Ну это не реанимация, а интенсивная терапия, наблюдение. I think in every hospital is different. I perform ERCP in 2 hospitals, one in Prague and second in Slovakia. Trnava is a small city 50 kilometers from Bratislava. And the patients in Slovakia, they are hospitalized at the surgery, majority of them. But they are kept on the intensive care unit only if I say there is something, risk of bleeding, or risk of pancreatitis, or the ERCP was not easy. For example, today's lady, the first, I asked to get it to really follow the patient, the first case with the facial volatiasis carefully, because there is quite a high risk of complication and bleeding and so on. But if the ERCP is normal, they can be at the standard. Но я не говорю, конечно, это все зависит от предпочтений непосредственно клиники. Везде по-разному реализовано. Привел пример клиники под Братиславой, когда практика ведения зависит исключительно от лечащего врача, который сам определяет, что ему нужно, каких-то стандартных установок, как я понял, нет. Однако, безусловно, мы должны более внимательно, скажем так, наблюдать от наблюдения быть у пациентов с высоким риском развития папилляризма, как сегодняшний первый случай с вирусом галлиотриаза, потому что здесь риски осложнений, безусловно, высокие. Но по сегодняшнему случаю пациентка будет находиться в палате обычно. Реанимация не будет. Уважаемый доктор, пожалуйста, по вопросу. Как же все-таки выбрать? Вот через фистульную папиллотомию понятно, когда выбухает, и мы зарезаем по выбухающей части. А что вы больше предпочитаете? Через папиллярную или через панкреатическую? Какой процент чаще используется? Если невозможно выполнить You mean Precut? Precut. I personally, I do needle knife. I don't do transpancreatic. I do needle knife. And if there is bulging papilla, I start at the upper, and I do fistulotomy. And if the papilla is normal, I just do the needle knife Precut. I don't do transpancreatic, and I don't do Erlangen type. This is this sphincterotomy without nose. And I think, as you saw, the different Precut techniques, they have all same effectiveness. So it's up to you which method you prefer.
Но я сказал, что он всегда делает игольчатым папиллотомом, обычно начинает с верхней части продольной складки, выбухающей, и движется вниз в направлении устья для получения эффекта. И он никогда не использует вот этот папиллотом без носика, он никогда не выполняет расчищение из панкреатического протона. Хотя он еще раз обратил внимание, что все равно этот метод, все методы, они одинаково приблизительно эффективны, и это ваш выбор, то, что вам больше нравится, чем вы больше владеете. And needle knife, of course, there is a risk of perforation. You can do perforation. So you must be trained in the method. You must know what to do. I always use the Boston triluminal needle knife, and I never go out with the needle completely. I always have half of the needle. First, I cut the mucosa. And then when I see the muscle, I cut the muscle. So it's a 2 layers cut. First mucosa, second, and Boston knife is good. It's triluminal. You can have a wire, you can have contrast, and you can have a needle. And never I go out with the whole needle. Only half of the needle is out. Он говорит о том, что, конечно, использование игольчатых папиллотом безусловно сопряжено с риском перфорации, и он любит использовать папиллотом фирмы Boston, трехпросветный, но он никогда не открывает полностью папиллотом, только наполовину его длины, поскольку там достаточно длинная режущая часть. Но так он говорит, что трехпросветный папиллотом безусловно очень удобен для использования, поскольку мы сразу можем использовать проводник и контраст при необходимости. But I think in future maybe there will be new design needle knives. Because now from ESD we know the new knives with short needle, so maybe there will be some better accessories in the future, we'll see. Ну, я надеюсь, что в некотором будущем несколько изменится дизайн этих ножей, и будет более короткая режущая часть. По примеру, как в виде появились ножи типа Dog Knife, которые короткие и нас ограничивают, лимитируют в разрезании. Да, я предыдущую фразу забыл сказать, наверное, важную вещь. Он сказал, что когда он рассекает игольчатым ножом продольную складку, не надо стремиться делать сразу рассечение, он делает сначала рассекает только слизистую, и дальше, когда он видит мышцу, уже вторым движением только начинает сечь глубину. То есть он рекомендует делать именно двойной такой разрез. And there is a simple question. When I decide, should I do precut or not, is the risk of not getting into bile duct of obstruction or cholangitis higher than the risk of precut complications? If the risk of not getting drainage is higher, I do precut. If I couldn't explain to the patient with complications, what did you do, doctor? I had pancreatitis, and I couldn't explain him there was other risks, so I can have these complications because it was clearly indicated. So if the question is not clear, if there's no clear indication, I rather wait. Ну, я сказал, что, конечно, у нас должно быть обоснование выполнения Precut. Мы должны четко взвешивать риски, которые есть от Precut, осложнения в виде панкреатита и риск того, что мы не выполняем, то есть какая-то клиническая ситуация. Поэтому вы должны всегда объяснить себе и пациенту, для чего вы делали это действие, почему, обосновать, почему у вас случился панкреатит. То есть, если бы вы это не делали, вы даже получили бы, возможно, тоже какие-то серьезные осложнения. Объясняется это структурой терминального отдела крови, протяженным рубцовым стенозом устья сосудочков. Как оформляется документально это наше мнение выполнить. При неудачных попытках, что в истории болезни? I think if I cannot get access, it's not bad. It doesn't mean you are a bad doctor, you are a bad endoscopist. You didn't succeed with an ERCP or... The worst thing is to think, I will write ERCP not successful. They will think I am a stupid doctor.
and I will do whatever possible to get in. No, the bad doctor is trying always to get inside. Half an hour, 1 hour, no, stop when you think it's better for patient to stop. Be here again in 3 weeks. So it's nothing bad if you sometimes you don't succeed ERCP. But if your percentage of ERCP with failure is more than 15% or 10% or 5% including Precut, you should think whether you don't need some more education or something like that. But ну, на вас почему можно коротко ответить, не надо комплексовать, ничего страшного я не видел, потому что у вас не получится. Не надо бояться того, что вас позовут глупым врачом, как я сказал, его мнение глупым врачом скорее является тот, кто будет 2 часа или 3 часа пытаться заканнулировать без успеха, нежели тот, кто вовремя остановится. Спасибо, уважаемые коллеги. Если вопросов сейчас нет, мы готовы перейти к прямой трансляции, да? Сейчас, минутку. Позвольте, короткий вопрос. Что делать с пациентами, у которых так называемый билиарный панкреатит? То есть уже есть амилаза повышенная, да, есть признаки уже панкреатита. you mean after ERCP or? Нет, берем, да, там повышенный билирубин и амилаза тоже повышена, то есть там уже есть признаки панкреатита. Делаем ли мы версунготомию? I think you saw today EUS before ERCP. If you have pancreatitis and you are not sure if it's biliary or not, the best thing is to do EUS, and with EUS you can see even a small stone. If you see stone, do ERCP and cut it. If you don't see stone, don't do ERCP during the pancreatitis, even if laboratory shows there could be some obstruction. I think this is a very difficult issue when to do ERCP during biliary pancreatitis, because you are never sure it's biliary or not biliary, it's too early, too late. So I would recommend to be rather careful, because bad ERCP, badly indicated, can worsen the pancreatitis. So, and if you don't have endosonography, you can do MRCP, but MRCP is not good, very well sensitive for small stones. But if you have EUS, do EUS, and if you don't have, think, and it's up to your experience. But don't do ERCP in every patient with biliary pancreatitis. Do sonography. If there is no dilatation of the biliary, you know, the ERCP can be very dangerous in these patients. Я вам сказал, что, безусловно, это большая проблема определить, кому надо делать папиллотомию при панкреатите уже, потому что мы не можем быть уверены в том, что это именно билиарный панкреатит. Но обращать внимание на то, что если есть возможность, то самой эффективной для этой ситуации для принятия решения является сонография. Она наиболее точно позволяет оценить как анатомию сосочка, увидеть мелкие инкременты, в отличие от МРКПГ, эндосонография. И то есть его конкретно практике он всегда перед выполнением МРКПГ выполняет сонографию таких пациентов, и решение принимается на основании полученных данных. И если у вас там нету камня, то он сказал, ну, думайте, принимайте решение сами. Тут не может быть однозначно какого-то ответа. And finally, I must congratulate you, because in Prague, Saturday afternoon, there will be maybe 1 or 2 persons listening, and other guys already go home or to the city. So you like endoscopy, and this is nice to see people Saturday afternoon watching such a big number the procedures. Я поблагодарил всех присутствующих и сказал, он приятно удивлен, потому что в субботу уже послеобеденное время народ еще сидит и смотрит эндоскопию. В Праге обычно это не так.